Yes, Danish. Danish, you are muted. Please unmute and speak. Yeah, am I audible now? Yes, yes, very strongly audible. You Fine. Thank you. So our students are joining now. Okay, fine. Let us give them 5 more minutes or 2 minutes. When you feel that it's okay to start, let me know. I'll start. Yes, yes, sure. Yeah. Thank you. And Danish, how about today? You have a tight schedule with meetings. Yeah, kind of, but Hmm. I can manage it. Usually So, 1:30 to 2:30 will be my lunch hours, so that's not an issue. so being the superior, most of the job is to host the meeting, not to participate in the meeting, right? Yeah. Can I try giving me access for polls and Q&A? I think host should be able to give that. Gmeet, I think we should to add some add-ons, right? In WebEx or Zoom, the option will be available, but the Gmeet, I'm not sure. I have not used, but some add-ons are available. In that, we have to install and we have to use for polls. But if you have any link, you can post in the chat box No, for actually, polling. yeah, but all those activities will be available here itself. The host only can give the access. That's why I Let asked you. me let me check. Yeah, if you see, there is a icon in the right corner, rightmost corner, the bottom Wait, wait. Let activities. me check. Let me check. Yeah, yeah, Okay. yeah. Revati ma'am, I'm in my hometown only. there. Revati madam, கூப்பிடுங்க. Where are you now? கேட்டுச்சு எனக்கு. பேசுற தமிழ் கூட உங்களுக்கு இங்கிலீஷா தான் தெரியுது. Okay. அந்த அளவுக்கா? Revati ma'am, please check whether there is any option near the name of Danish. The three dots will be there. ஒரு மூணு டாட்ஸ் இருக்கு. அதுல வந்து பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். உனக்கு வருது ஆப்ஷன் இருக்கா? எனக்கு அந்த கீழே ஆக்டிவிட்டிஸை கிளிக் பண்ணும்போது ஐ கேன் see some options, the breakout rooms, polls, Q&A, whiteboarding, but your host can post questions here and then Whiteboard show is there. everybody. Open a jam, change layout. Those one சரி second, one சார், second. விடுங்க, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. நம்ம இங்கே ரைஸ் ஹேண்ட் ஆப்ஷன் இருக்குல்ல, அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இரு செக் பண்றேன். ம். Okay, so almost our members have joined. It will be coming up to nearly 90 students. Thing Okay. is, first year student, those who are going to join us, is also participating in the session today. They have admitted in our institution and they will be joining. So once again, Ganesh, once again. 'Yeah, yeah.
Okay, Danesh, so shall we start? I think first let me give a short intro about you. Yeah, please. Then we can start with the session. Okay, so very good afternoon, guys. I hope all our second year students and first year students have almost joined. 90% of students has joined. Today we have Mr. Danesh Ravi. He is a senior software engineer in Vision Technologies, Bangalore, and he is working for the client project development in Morgan. Hope everybody knows about Morgan, one of the topmost insurance company, and they are the leading vendor doing lot many product development and project development activities. So today, Danesh Ravi, when I was approaching by last week, he was quite busy. So he's a very strong person in coding development and currently working in recent technologies. So when we are approaching at without any hesitation, he has accepted the invitation. But I know that he has a very strong and tight schedule. So despite that schedule, he has joined today, and hopefully we have him today. And coming to his college days, he has pursued his degree of BTech IT in 2015 passed out in National Engineering College, Koilpatti. And among his class member, he is the topmost person. உண்மையாக சொல்லணும் ஃப்ராங்காக சொல்லணும்னா அந்த காலேஜ்லேயே வந்து பிளேஸ்மெண்ட் அட்டன் பண்ணுவான் ஆனால் பிளேஸ் ஆக மாட்டார். ஆனால் வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எடுத்து பிளேஸ் ஆன ஒரே ஸ்டூடெண்ட் வந்து தானேஷ் ரவி. He has lot many potential, but his vision was very high. He was thinking to join in a top-notch company where he can grab and showcase his skills. ஸோ அதுக்காக வெயிட் பண்ணி வெளியில் வந்து ஜாப் சர்ச் பண்ணி பெங்களூரில் ஒரு சின்ன ஸ்டார்ட் அப்பில் ஸ்டார்ட் பண்ணுது. அவருடைய சரித்திரம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஸ்டார்ட் அப்பில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணார். ஆப் டெவலப்மெண்ட் பேஸ்டு கம்பெனி. அண்ட் ஹி ஹஸ் லேர்ன்ட் லாட், எக்ஸ்ப்ளோர்டு ஆல் ஹிஸ் டேலண்ட். அண்ட் now all the companies are willing to approach Danesh Ravi for their projects. I think almost he has 10 offers from TCS, CTS and all Amazon, PayPal எல்லாத்துலேயும் வந்து ஜாப் வந்து கையில் எடுத்து வச்சிருக்கிறாரு. கரண்டாக வைசன் டெக்னாலஜிஸில் இருக்கிறாங்க. நாளைக்கு எந்த கம்பெனியில் இருப்பாருங்கிறது தானேஷுக்கு மட்டும்தான் தெரியும். ஐ ரைட் தானேஷ்? ஆமா, எனக்கே தெரியாது நாளைக்கு எங்க. So that is his past சரி சார். background. சார் சார் ஐ ஃபோன் சார். எனக்கே ஒரு மாதிரி சொல்லி முடிச்சிருவோம், ஃபுல்லாக முடிச்சிருவோம். அண்ட் 4 years of ஸ்டடியில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெரி ஆக்டிவ் ஸ்டூடெண்ட். ஹீ இஸ் அ வெரி ஆக்டிவ் மெம்பர் இன் அசோசியேஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ். டிபார்ட்மெண்ட்டில் என்ன நடந்தாலும் தானேஷ் ரவிக்கு தெரியாமல் நடக்காது. அந்த அளவுக்கு ஒரு ஆக்டிவ் மெம்பர். எல்லாத்துலேயும் முன்னாடி நின்று பண்ணுவார். டெக்னிக்கலி ஹைலி பொட்டன் கை அண்ட் வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் கை. நல்ல ஒரு பிரதர் ரிலேஷனில் தான் இது வரைக்கும் தானேஷ் என்ற பேசுவார். இஸ் அ ப்ராப்பர் ஃப்ரம் தூத்துக்குடின். அவருடைய பேஸ் வந்து தூத்துக்குடின். அண்ட் நவ் ஹி இஸ் இன் பெங்களூர். And hope by next week he will be in US. I think he is migrating for very good opportunities. So wish him all the very best, and let's have a session for today with Danesh, and we are ready to hear from you what you are going to deliver to us. So it's been a great day and nice session we have. So once again I welcome you, Danesh, and the stage is yours. Please go ahead. Yeah, thank you sir. Thank you, thanks a lot. Yeah, it feels too good to hear some stuff like that from my project guide during my final year project. And yeah, I think even a year before that, our journey starts. I mean, I came to know Vimal sir when I was in my third year, not even second year, but when I was in my third year after entering the department. Uh, yeah, so still now, if you ask me, there are 2 to 3 faculties which I am in touch with, and Vimal sir is the first one. And so far, he has told whatever I have done, but they would say, right, there will be some force in the back for the achievement or for the work which you are doing. So if someone asks me who is that during my college days, in the sense, he'll be the only one. Because as he told you all, yeah, I attended so many interviews. Even I got selected in 2 3. I was holding 2 3 offers also, but I didn't pick up those during my college days because I was aiming for something else. And if you ask me if that is good enough in the sense, I won't support that. But
my view or my idea was something else different, and you should hear some words from others if you're taking some decisions like that. But Vimal sir is the only person who backed me up during those days, and the first company which I got through in Bangalore, it's a product-based company, it's a startup, and that opportunity I got it. I was exposed to that opportunity only because Vimal sir. So right after that, yeah, I worked there for almost 4 years, and from the beginning, I was into front-end development. So after working there for 4 years, I shifted from there to another company which is both product-based and service-based. Yeah, there I have been working for 2 years as an senior software engineer. So since I started my career with front end, I was continuing that front end part only even till now. So there I was working for VMware. I don't know how many people are aware of that company. VMware is a cloud-based company. Yeah, I work for VMware there. From there, after I got bored about some projects and the tech, I want to develop myself even more a lot. So from there, I shifted to another company. Yeah, as he told, I was holding some more offers at the time, but I took up this because I need something challenging. I don't want to be doing the same desk work daily, so I need something challenging. So I took up this, and as of now, I'm working for Vision Technology, but my client is Morgan Stanley. So Morgan Stanley is an American-based banking company. Banking in the sense they take care of all the bank-related activities, insurance, and same like how we have PF here, the same there for all the countries in worldwide. For European, EU, Australia, and Hong Kong, and America, complete America, North and South. In India, we are just providing them support till they are not completely active in India, but we are providing them support for that. So this is about me, a brief introduction. So yeah, so before we start, what are you comfortable with? Since it is second year and first year people are asking this, can we continue in English or can I go with Tamil? தமிழ்ல பேசுறதா உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் வசதியா இருக்குன்னா தமிழ்லயே பேசிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. English is just a language. You can tell your preferences in chat box. Okay, fine. Mixed response. Okay, fine. Just answer me this alone. Is there any people who don't know Tamil here? Okay. We have one person. Okay, we have one person who doesn't know Tamil, so I think others will be okay if I go with English, because if he is not knowing Tamil, there is no point. I mean, if he is attending this session, there is no point. So I hope people who said Tamil also will be comfortable if I speak in English. ஏதா சொல்லுங்கப்பா. Datu Kona. Am I pronouncing it properly? Yes, sir. Yeah. So where are you from, Datu Kona? Vijayawada. Okay. Okay. Fine. Okay. Fine. I don't want even one person to be sitting idle and hearing to whatever we are saying. So I think it will be better if we go with English. And meanwhile, in between, I'll be saying you some stuff in Tamil also, so that you can relate a lot with me. Datu, if you have any doubt, you can stop me at any point of time. Is that fine? If the Tamil which I'm speaking, if you need some clarification. Okay, sir. Yeah, yeah. Thank you. So, Vimal sir, எல்லாருமே வந்து, I mean, everyone are from second year or is it mixed? Yeah, first year and second year ரெண்டு பேரும் இருக்காங்கப்பா. Okay, sir.
ஓகே சார். ஸோ டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் பார்த்தோம்னா எதுவும் மிக்ஸ்டு இருக்கா இல்லை? ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் மட்டும் இருக்கிறாங்க. ஆ நீ என்ன சொல்லணுமோ அதை அப்படியே பேசிக்கிட்டே இருக்கு. நான் அந்த ஒரு ஆடிட்டிங்ல இருக்கிறேன், நீ அப்படியே கண்டினியூ பண்ணு. ஓகே சார். ஓகே சார், ஃபைன். ஓகே, so yeah, so I have given a brief introduction about myself. I think it's better now. So to start with, yeah, use the chat box. I'm going to ask you a question. Please feel free. I mean, consider me as your college mate. Consider me as your college mate because it's not too much. I mean, I completed my graduation in 2015, so I'm not too much off your limits. So you can consider me as your friend or college mate. So the thing which I want to ask is, so you're all in your second year, and few of them are from first year. Yeah, from what Vimal sir told, I'm aware of that. I just want to know, have you found your interest so far? Interest in the sense, you have started your course, and 1 year passed, and this is second year. Somewhere, okay, fine, I'm comfortable with this. I'm comfortable with coding, or I'm comfortable with data success, or I'm comfortable with networking, something like that. Anyone or any idea about what is your area of interest? So you can just say whatever that is popping up into your mind, because it doesn't matter. I mean, during second year, even I might be having some ideas, even though you are exposed to only a little as of now. Anything? Okay, fine. So let me take this as, see, silence is something even more a very good answer when you don't have anything in your mind. I mean, a very proper idea. So I'll take that. Let us cover something from the basics, and I'll give you some idea. By end of the session, you will get to know something about how to develop interest in specific sectors if till now you are not having any interest in a specific sector. Okay, fine. So I'm holding an experience of about 6.8 years. If this October comes off, it will be 7 years. So it is about 6.8 years. So as I have mentioned before, from the beginning, I'm working on front end only. So let's start with that. Uh, how many of you are aware of what is front end, what is back end, and what is full stack? You can unmute yourself and talk, or else you can message in chat also if you are comfortable with that. Okay, user interface designing comes under front end means JavaScript. Nice. Okay, nice. Backend. Any idea about backend? HTML, CSS, JavaScript. Okay, that comes under front end. Okay, nice. Backend we use Python and PHP. Nice, good one, Aparna. And Maharaj in Java, Python, C++. Okay, fine. Okay, yeah, fine. I'm happy that at least you are having this kind of understanding in that. To be frank, with all of you, in my second day, I was not having this kind of understanding. I was not having this kind of understanding that, yeah, that is a good one. It is SQL, Laravel, MongoDB. Nice. You're aware of Laravel JS. It's too good. Yeah. So, yeah, what I was saying was, if you have asked me when I was studying secondary, if I'm aware of all these things, no, I'm not aware of all these things. We were not having the same exposure as what you are having today. So, I'm happy about that part a lot. That you are aware of what is front end, what is back end,
And what is full stack? Okay, fine. Let me see. Full stack is something, yeah, both front end and back end. Good one, Seshan. Yeah, front end plus back end. Good. So, if you ask me, I am entirely specialist in front end, but I'm just trying to build myself as a full stack developer. Sooner or later, I need to do that. Since I'm too much busy with this front end work itself, I'm not able to cope up, or I'm not able to allot time for that. But I have to do it for my career improvement. I have to do it. If you ask me, it's better to be a full stack developer than on a single, I mean, either front end or back end. So front end, many people said that front end means JavaScript, back end means uh, what to say, Java, something like that. Yeah, fine. So with respect to web development, if you ask me, yeah, front end means complete JavaScript. That is a very good term. Why I'm saying that is a very good term in the sense here, as of now, in the market, we have so many frameworks, JavaScript frameworks. JavaScript can do both client side and server side programming. So both front end and back end can be achieved in JavaScript. So if you ask me, the hot cake in the market would be React. But whereas there are some more technologies, frameworks which comes under JavaScript. If you ask me, Angular, React, as per what Nitish says, Laravel is a JavaScript framework. All these are JavaScript framework, but instead of same JavaScript framework, you'd be having front-end framework, back-end framework, and those which are working for front-end can't be used as a back-end, and those which are working as a back-end framework can't be used as a front-end framework. And Svelte, Next.js, like this, there are so many frameworks, so many frameworks. So, what do you think? Which is which is uh, do you have JS in your curriculum as of now in second year? Did you have anything like that? JavaScript. I hope so. You'd be having system software and Java. Since I'm not sure whether the curriculum has changed or not. But fine. So what I was saying was regarding JavaScript, right? So JavaScript is something very, very, very important because if you are aware of JavaScript and if you are aware of the syntax and if you know to code in JavaScript, plain JavaScript is also known as vanilla JavaScript, vanilla JavaScript. So if you equip yourself more with vanilla JavaScript, you can learn whatever framework which is there in the market now, and even in the future, if they are going to bring up something else, you can learn it. See, React was founded by Facebook, not something else. Okay, fine. Facebook has changed its name to Meta now. Facebook is a company which is holding WhatsApp, Facebook, and Insta under the same tag, Meta. So actually, React was founded by Meta. So they just founded React for their internal purpose, and then the way React works, right? It was too much helpful for all the JavaScript programmers out there who were developing web applications. So there was a time when mobile phones were taking over uh, the usage of computers, and even now mobile phones are something which is used extensively than systems and laptops. But the web development was something stagnant at that point of time because this Android and iOS developers, all this came into picture and it was eating up so much of the tech space. So when React came into picture, I mean the whole web development thing itself changed. It just changed the course. Before that, Angular was there, but the main defect between the main difference between Angular and React is
the learning curve of Angular is too much, because Angular is a framework, but even though we say React as a framework, it is not a complete framework. It is just a library. And whenever you want to add so many things inside your application, you can add up each one as a library. You don't want to learn everything. For a very good example would be, okay, fine. Are you aware of the word MVC? MVC architecture. Did that came up in your curriculum yet or not? If not, let me know. I'll say what is MVC first. MVC. Okay, fine. So if you have not come across the word MVC, for sure you will come across that word next year or in the second. Yeah, next year you have that. MVC is something model, view, and controller. So model view controller is a type of architecture. So if you see someone said about C Sharp, .NET, and Java, and Angular. Angular is a JavaScript framework. Java is different from JavaScript. Please understand that. So Angular is a JavaScript framework. So here MVC, model view controller. Model is something how you architect the entire code. I'll just give you an overview. If I go deep inside that, it will take a lot of time. Uh, in order to understand in the easiest manner, I'll say just understand this. Model is something how you architect this, how you architect the entire application in the sense. Okay, fine. This file goes here. The code starts here. From here, the code goes here, and from there, the important function execution starts. For example, let me say you are developing so calculator. You all would have by now had a very small application or a task regarding developing a calculator or a to-do list in whatever language you're working on. Am I right? This model view controller, what I'm saying is not language specific. It is common. It's a common architecture. So in your labs or something else, in your C++, if it is C++ or some Visual Basic code, you'd be having calculator or to-do list, finding odd number, even number, Fibonacci series. Fine, you'd be doing that, or you'd have already done that. So model is something which describes, okay, our entire program starts in this place, and then this function gets executed. When that function is getting executed, what should happen? Right after that, what should happen? So when the buttons uses has been done, you should remove the buttons. Remove the buttons, event listeners for those buttons, and all those things comes under model. View in the sense what you are viewing, what you are viewing in the screen. UI, what you are viewing in the screen comes under view. So React, Angular, everything comes in this place. And controller, what is controller in the sense? On each button click or on each event dispatch, how the code runs. On each button click, which gets called. All those things. So this is model view controller. Here React, right? It's a JavaScript library which is considered as a framework which concentrates only on the view part. Only on the view part. Whereas model view controller, all these three together joined only, you can develop a complete application. So Angular is Angular can support model view controller, both three. I mean all these three sections, whereas React can contribute only to the view section. Only due to this factor, Angular is something too big and it has a very big learning curve. If you start learning Angular, there are so many concepts and you have to cover a lot. Whereas in React, concepts are less, but at the same time, you can ace in React
so fast and so easily in a in a very short span of time. I'm not saying, I'm not vouching here, or I'm not supporting React here a lot. I'm just saying this because compared with the learning curve of Angular, learning curve of React is something less. Okay, so when you come to front end, these both the things are something which is huge in market now. And I'm a React developer for past 4 years. That's in a very good shape, and for next 5 years also, it will be in a very good shape. So that's not an issue. Why I'm concentrating, or why I'm saying you people all to concentrate more on JavaScript is, even all of a sudden if React is out of market, if something is going to replace React, that also would have been written in JavaScript only. So for sure, if you know basic JavaScript and if you're strong enough in that, you can use whatever framework or whatever library which they are going to release based upon that. Because entire Angular framework has been written in plain JavaScript. Entire React framework or React libraries which you are seeing now, using now, has been written in JavaScript. So that is a major part of JavaScript, and JavaScript is too much powerful. So coming to next, backend. I don't have too much knowledge in backend, but I have worked on Node.js since it's a JavaScript. And when you are developing an application, it's a combination of both backend and front end and DevOps. So when we start with the backend, since I am a JavaScript developer, I have worked on Node.js. So React and Node.js are like twins. You can use those both because both are JavaScript frameworks and both will be having a very good coordination inside that. But React is too much flexible. You can use React with Java also. Java, PHP, whatever it is, you can use it. I'm just quoting down the backend framework which I am aware of and which I have worked on. If you equip yourself more in JavaScript, it will be easy for you to be a full stack developer with respect to Node.js, React.js, and Next.js, which is there coming up so fast nowadays. So backend is that. I know since you people said when I asked what is front end, what is backend, you were replying with some frameworks and example languages which you are aware of. I'm happy about that part. Since I'm happy about that part, I think I don't want to dive in deep inside backend. So backend is something, as the name suggests, which happens in the backend. You can't see it. When you make a button click, you are going to make a request, HTTP request or XSR request, whatever it is. You're going to make that request and you're going to get the data. The best example would be you are ordering something in Amazon or Flipkart, whatever it is. You are seeing that item and you are clicking on add to cart. What is happening, how it is going to the next page, and that next page has, okay, you have added this item to the cart, ready to purchase, or can we go to the payment screen, something like that is happening, right? So if you see behind what is happening in the sense, behind the screen, behind the scene, when you click on that button, a call will be made to the backend and they'll send the details of what item which you have selected. And I mean, the person or the server which is at the backend will get that request and it will send you a response back, giving you the details what has to be shown in the next page based upon the success rate status. So and request has so many status. So if it is 200, it is success. So based upon whether it's success or failure, we are going to redirect that from selection page to cart page. There you will be showing the next option. I mean, to redirect it to the payment page. So that's what happened. So that is the backend work. They are going to store the data and they are going to give you the data whenever there is a need. They are not going to care about what you are going to show, how you are going to show. Showing is up to the front end people, but whereas maintaining that in the back, maintaining the whole data, chunks of data, I mean, millions and millions of data would be there from starting from your uh, username, password to everything. I'm just giving you a rough example of Amazon, but there are so many things which backend can do. So the major backend platform or the major backend technology, which is even still, even though if it is old enough, even still now if it is a hot cake or if it is too much valued in the market in the sense, Java, core Java. For sure, you will be having Java in your curriculum. You can't miss Java. So Java would be there.
Java is something, it will be there. It will be there. I mean, even in your grandchildren period, Java would be there. For sure, Java would be there because all the major applications backend is Java, and they can't migrate from Java to something else just like that. Even Android is Java. Your Android phones, all the apps are being developed in Java. It has so many versions. Kotlin, Java 6, Java 7, Java 8. There are so many. There are so many inside that. But the basic Java syntax is something same. So Java is extensively used backend framework. And then, so no, front end is done, backend is done. The other part which is remaining is DevOps, deployment. So what? நீங்க front end முடிச்சிட்டீங்க, back end முடிச்சிட்டீங்க. So what's next? You can't have it in with you alone, and you can't be working on that completely, right? So you have to deploy it somewhere else. Deploy in the sense you have to put it somewhere else where everyone can take it and see it. Everyone can use it. If you're having it only inside a local machine, there's no use of doing all these stuff. So you have to host your backend code to some server, front end server to some server, and that both your backend and front end should merge and work in a single line. So doing this, what I told you now, doing this were done manually until 2015, 2016. It was done manually. You have to copy the build file, you have to paste it inside a server, and then from there you have to run it, start running it. So Java has a separate running code, and running code in the sense a command in order to start the server, and then same for front end. That is a separate thing. It has to be hosted in a separate server, and it has to start. We have to give the command to start it. So all this were done manually, and this was taking a lot of time, because as a front end developer, my work ends in writing up the front end code and giving it to them. Back end developer work is done. How do we make that usable for the user? That's where comes the DevOps people. Deployment, deployment optimization or development optimization, DevOps. So I hope so. You would have heard terms like, I'm sending you in chat, Kubernetes, AWS, Azure. Or aware of all these things? Have you at least heard somewhere else? No, sir. Okay, fine. Okay, it's never too late. All these three things which I have told you is the DevOps technology which are used now. As of now, there are only these three. For these three, in order to know these three things, you should know this. How to how to orchestrate and orchestration an application, how to deploy to the server, how to make the server usable to all the developers who are working on that. Fine, you would have faced this, right? Have you ever faced this? Recently, I don't think so. It happens because everyone has started using this. Whenever, okay, fine, you would have faced this. Whenever you go to a shop, and nowadays this GPay, PhonePe, Paytm, all these things are coming up more. Have you ever faced your payment getting cancelled at the last minute, or else when you try to order something on Great Indian Festival or Big Billion Day in Flipkart or Amazon, you would see that site is too slow, and you would not be able to go to the next page, or you would not be able to even select what you want before the offer ends. Have you faced this? கைஸ், யாரா இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா? நான் என்ன கேட்குறேன்னு புரியுதா? எஸ், சர்வர் பிஸி. அதாவது
நமக்கு ரொம்ப இக்கட்டான நிலைமையில இருக்கும். அந்த நேரத்துல அந்த காசை அங்க கொடுக்கணும். ஆனா அந்த நேரத்துல ஒர்க் ஆகாது கூகுள் பே. கடைக்காரன் கீழையும் மேலையும் பார்ப்பான். காசு நம்மள்ட்ட இருக்கும், ஆனா ஒர்க் ஆகாது. சம்திங் லைக் தட். ஸோ த மெயின் இஷ்யூ ஆஃப் திஸ் பேமெண்ட் டினைடு வந்து அது நம்ம பிரச்சனை இல்லப்பா, அது பேங்க் பிரச்சனை. நான் சொல்றது வந்து லோட் ஆயிட்டே இருக்கும், இல்லை அப்படின்னா அடுத்த பேஜ் போகாது, அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ். ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் ஏன் வருது அப்படின்னா, அட் அ டைம்ல ஒரு 5 பேர் தான் அந்த சர்வரை ஹிட் பண்ணுங்கிற மாதிரி கோட் பண்ணியிருப்பாங்க. 5000 பேர் போய் அந்த சர்வரை ஹிட் பண்ணோம்னா, அதாவது எனக்கு டீட்டெயில் வேணும் 5 பேருக்கு தான் அந்த சர்வர் வந்து டீட்டெயில் கொடுக்க முடியும் அட் அ டைம்ல. 5000 பேர் போய் அந்த சர்வருக்கு எனக்கு டீட்டெயில் வேணும் கேட்கும் போது சர்வர் பிரேக் ஆயிடும். எஸ், என்கேஎஸ் ஜெயா, தட்ஸ் கரெக்ட். சர்வர் கிராஷ் ஆயிரும். மறுபடியும் சர்வர் நம்ம ரீஸ்டார்ட் பண்ணணும். சர்வர் கிராஷ் ஆயிருக்குன்னு, எந்த சர்வர் கிராஷ் ஆயிருக்குன்னு தெரியறதுக்குள்ள முடிஞ்சிடும், 1 மணி நேரம் முடிஞ்சே போயிடும். ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் இருக்கும். என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, குறிப்பிட்ட டேஸ்ல, அதாவது இப்போ பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் உட் பி அமேசான்ல கிரேட் இந்தியன் ஃபெஸ்டிவல் அப்பமோ, இல்லை ஃபிளிப்கார்ட்ல வந்து பிக் பில்லியன் டேஸ் அப்பமோ, இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும். ஆஃபர் டைம்ல நம்ம எல்லாம் ரொம்ப ஆர்டர் போடுவோம், ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணும்போது அந்த ஆர்டர் அந்த அந்த ஃப்ரீக்வன்சி வால்யூம் ஆஃப் ஆர்டர் வந்து அவங்க கிராப் பண்ணணும், வேற வழி இல்லை. ஸோ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த குறிப்பிட்ட டைம்ல மட்டும் ஒரு சர்வரை 4-5 சர்வர் ரெப்ளிகேட் பண்ணிக்குவாங்க டியூரிங் தோஸ் பர்டிகுலர் டேஸ் அலோன், நாட் டியூரிங் ஆல் த டைம். அப்படி எல்லா டைமும் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு ரிசோர்ஸ் வேஸ்ட், மணி வேஸ்ட், நிறைய வேஸ்டேஜஸ் இருக்கு. அந்த மாதிரி சர்வர் ப்ரொவைட் பண்றவங்க யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா அமேசான். நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இந்த ஆன்லைன் ஷாப்பிங் மட்டும் பண்றாங்கன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். பட் அவங்களுக்கு அதுல வர ரெவன்யூவை விட they are making billions of amount in S3 buckets. So whenever you have time, just see what are S3 buckets and what do they do, what do Amazon do, how they are providing server to all the. Moreover, I mean, before 2010 and all, if there is an office, that office should be holding the server. But whereas now, வேர்ல்ட்ல எங்க வேணா நீங்க ஆஃபீஸ் ஓபன் பண்ணிக்கலாம். உங்களோட சர்வர் வந்து அமேசான்ல நியூயார்க்ல இருக்கும். இல்லை அப்படின்னா இப்போ நம்ம கண்ட்ரிக்கு பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா 4 பிளேசஸ் இருக்கு, டெல்லி, பெங்களூர், கல்கட்டா, அந்த மாதிரி மேஜர் மெட்ரோ சிட்டிஸ்ல வந்து அவங்க ஹப் வச்சிருப்பாங்க. they'll be having the hub for them. So coming back to the point, to that server crashing thing. ஸோ இந்த டெவாப்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இந்த குபர்னெட்டிஸ், AWS, அஷூர்லாம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த மாதிரி விஷயங்களை பண்ணும். Automatically, in the sense, when the traffic is more, it will automatically split the server, it will create a copy of the server, it will create replicas of the server and all these things. அதுக்கும் கோடிங் தெரிஞ்சிருக்கும். I mean, you have to, that is a separate part. அதோட கோடிங் வந்து YAML ஃபைல் எழுதுறது அப்படிம்பாங்க. So that isn't all too much deep. I'm just saying you an overview because உங்களுக்கு தெரியணும். செகண்ட் இயர் படிக்கிறீங்க, you should all know that okay fine, this is what happened. என்னடா அவன் எதுக்கு எடுத்தாலும் அமேசான், ஃபிளிப்கார்ட் இந்த மாதிரி இ-காமர்ஸ் சைட்டாவே சொல்றான் அப்படின்னா சொல்றேன் நீங்க நினைக்கலாம். ஏன் அப்படின்னா, நான் ஏன் அதை மாறி மாறி கோட் பண்றேன் அப்படின்னா, அந்த மாதிரி சைட்ல தான் டிராஃபிக் ஜாஸ்தியா வர சான்சஸ் இருக்கு. மற்ற சைட்லலாம் ஓகே ஃபைன். மற்ற சைட்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இப்போ உங்க காலேஜ் வெப்சைட்லயே வந்து ரிசல்ட் ரிலீஸ் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ரிசல்ட் ரிலீஸ் பண்ற அன்னைக்கு have you ever checked your college website, how it looks like, எவ்வளவு ஒரு சில டைம் வந்து 500 இன்டர்நெட் சர்வர் எரர், can't fetch the request, இந்த மாதிரிலாம் வரும், ஸ்க்ரீன்லயே வந்துடும் அந்த மாதிரிலாம். have you ever faced that? எப்படி உங்களுக்கு ரிசல்ட் 404, அதான் அந்த பேஜே கிராஷ் ஆயிரும். ஏன்னா இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ்னால தான் கிராஷ் ஆகுறது. அதாவது அந்த சர்வர் வந்து அட் அ டைம்ல நீங்க ஒரு 100 பேர் 200 பேர் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா அவ்வளவுதான் தாங்கும். அதை போய் நம்ம குத்துனா அது இதாயிரும், கிராஷ் ஆயிரும், ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இட்ஸ் நார்மல். பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் உட் பி திஸ். நான் எங்கெங்கயோ போய்கிட்டு இருக்கேன், இதை சொல்லியிருக்கலாம். ஏன்னா வந்து இது கொஞ்சம் நம்ம நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ற மாதிரி வரும். இப்போ காலேஜ் வெப்சைட்னால ஓகே ஃபைன், கொஞ்சம் டிராஃபிக் கம்மியான நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 2 மணி நேரத்துல 5000 ரூபாய் கிடைக்கிற பொருள் 2000 ரூபாய் கிடைக்குன்னு சொல்லும்போது எல்லாரும் போய் எங்க இடத்துல முட்டிட்டு நிக்க தான் போறோம். அப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஆச்சுன்னா வெறுப்பாயிரும். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் ஓவர் கம் பண்றதுக்கு தான் டெவாப்ஸ் கொண்டு வந்தது. அப்புறம் கிளவுடு, இதெல்லாம். கிளவுட் இஸ் சம்திங் விச் ஆஸ் ஐ டோல்ட் பிஃபோர், நீங்க ஒரு இடத்துல இப்போ
இங்க இருக்கிற யாருனாலும் கம்பெனி ஆரம்பிக்கலாம். உங்களோட சர்வருக்கு வந்து நீங்க மாசம் $200 பே பண்ணிட்டு உங்களோட சர்வர் இங்க இருக்குன்னு கூட அவசியம் இல்லை. உங்களோட சர்வர் வந்து அமெரிக்கால இருந்துக்கலாம், ஆஸ்திரேலியா இருந்துக்கலாம், அண்டார்டிகால கூட உங்க சர்வர் நீங்க வச்சுக்கலாம். ஆனா வந்து உங்க ஆபீஸ் நீங்க எங்கனாலும் வச்சுக்கலாம். நீங்க ஆபீஸ் இருக்கிற இடத்துல தான் உங்க சர்வர் இருக்குன்னு அவசியம் கிடையாது. திஸ் இஸ் த மேஜர் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் கிளவுட். கடைசியா முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் அல்காரிதம்ஸ். செகண்ட் இயர் ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் முடிஞ்சிருக்கும்ல அப்போ? ஆமா, நீங்க செகண்ட் இயர் ஈவென்ட் செமஸ்டர்ல இருக்கீங்களா எல்லாரும்? தேர்ட் செமஸ்டரா ஃபோர்த் செமஸ்டரா? அது fourth semester, so it's third semester. So data structures and algorithm, do you have that paper? Have you ever heard? Oh, second sem le undha. Nice, very good. சரி, இதுக்கப்புறம் அந்த பேப்பர் வராது. ஃபைனல் இயர் வரைக்கும் அந்த பேப்பர் வராது. ரொம்ப கடியான பேப்பர் தான். ரொம்ப கொஞ்சம் எரிச்சலா தான் இருக்கும். என்ன இது ஒன்றும் புரியல. பிரெத் ஃபர்ஸ்ட் சர்ச், டெப்த் ஃபர்ஸ்ட் சர்ச், கிராஃப், ட்ரீ, பைனரி சர்ச் ட்ரீ. நான் சொன்ன வார்த்தை எல்லாம் கேட்ட மாதிரி இருக்குதா எங்கேயாவது? ஜெயா, கிஷோர், ஃபைன். சி, நீங்க ஃப்ரண்ட் எண்ட் டெவலப்பர் ஆகுங்க, பேக் எண்ட் டெவலப்பர் ஆகுங்க, டெவாப்ஸ் டெவலப்பர் ஆகுங்க, இல்ல டெவலப்பர் எந்த ஃபீல்டு போனாலும் சரி, டெவலப்மெண்ட்டுக்குள்ள எந்த ஃபீல்டு போனாலும், நெட்வொர்க்கிங்கே போனாலும் சரி, டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் அல்காரிதம் இல்லை அப்படின்னா சர்வே பண்ண முடியாது. என்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா, சரி உங்களுக்கு தெரியுமா, நீங்க டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அல்காரிதம் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தெரியும் கேட்டீங்கன்னா, I will not even rate myself more than 30 to 40% out of 100, because data structure algorithm is something which you have, if you have mastered it, that's it, done. You can learn whatever language you want, you can learn whatever framework you want. என்னடா ஃபர்ஸ்ட் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்னா இப்போ டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் சொல்றானே அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. நீங்க ஜாவா ஃபைன். ஒரு நல்ல ஒரு இன்சிடென்ட் ஒன்று சொல்றேன். அமேசான் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் வந்து they were asking all about my project, all about my working experience, all those things. Okay, fine, first round clear ஆயிட்டு. செகண்ட் ரவுண்ட்ல வந்து at first they asked me about JavaScript and basic React questions. Okay, fine, I have cleared that. I was thinking, okay, நல்லா பரவாயில்ல, ஈஸியா தானே இருக்கு. செகண்ட் ரவுண்ட் போன உடனே அரே டாட் சார்ட்டிங், அதாவது அரே டாட் சார்ட்டிங் எப்படி ஒர்க் ஆகுது சொல்லுங்க. நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், நம்ம அரே டாட் சார்ட்னு போட்டோம் அப்படின்னா அசனிங்ல டிசனிங்ல சார்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். ஓகே ஃபைன், அந்த சார்ட்டிங் எப்படி ஒர்க் ஆகுங்கிறதுக்கு எனக்கு அல்காரிதம் எழுதி தர முடியுமா? எனக்கு இப்போ ஞாபகம் இருக்கு, யூ பி ஹேவிங் தட். உங்களோட லேப்ல கூட வந்திருக்கும், பபிள் சார்ட், மெர்ஜ் சார்ட். Do you people remember bubble sort, merge sort? இதுதான் என்கிட்ட கேட்குறாங்க. சிம்பிள் சார்ட். ஸோ 6.5 years experience. They are asking me sorting algorithm, selection sort, yeah, all those things, insertion sort. Good. ஃபைனல் இயர் வர வரைக்கும் இது இப்ப சொல்றீங்களா, இந்த நீங்க சிம்பிள் சார்ட், செலக்ஷன் சார்ட், இன்சர்ஷன் சார்ட், பபிள் சார்ட், இதெல்லாம் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் எப்படி எழுதணும் அப்படிங்கறத you should have some basic knowledge. Yes, for sure you should know that. If you ask me, இந்த பேப்பரை வந்து நம்ம தேர்ட் இயர்ல வச்சிருக்கணும், then it would be even more useful. After that comes breadth first search, depth first search, trees, என்ன traveling salesman algorithm, towers of Hanoi. ஆமா சார், கண்டிப்பா நீங்க கன்வே பண்ணியே ஆகணும். என்னால முடிஞ்சா சொல்லிடுவேன்.
ஏன்னா after uh, after reaching a point, right, you will not feel good that fine, you know how everything is working, but you don't know, you know what we are doing, but you don't know how it is working. நம்ம என்ன பண்றோங்கிறது தெரியும், ஆனா பின்னாடி நம்ம பண்ற வேலைனால என்ன நடக்குது, கம்ப்யூட்டர் எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்குது அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியணும்ல. அது தெரியணும் அப்படின்னா டேட்டா சயின்ஸ் அல்காரிதம் தெரிஞ்சே ஆகும். வேற ஆப்ஷனே கிடையாது. டேட்டா சயின்ஸ் அல்காரிதம் வந்து நீங்க ஸ்கிப் பண்ணவே முடியாது, ஸ்கிப் பண்ணவே கூடாது. ஸோ அதுக்கு நிறைய சைட்லாம் இருக்குது. இஃப் யூ ஆஸ்க் மீ, வெயிட், லெட் மீ சென்ட் யூ. இதெல்லாம் வந்து நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி சைட்ல போய் யூ கேன் ப்ராக்டிஸ். யா, லீட் கோட் சூப்பர். அபிமனிஷ், லீட் கோட் யூஸ் பண்றீங்களா? ஆர் யூ சால்விங் ப்ராப்ளம்ஸ் இன் லீட் கோட்? Abhimanish, am I pronouncing it properly? If it is not, sorry. Are you talking? If you are talking, you are talking on mute. Fine, not an issue. So regarding data success, அதான் நான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன். The code was, yeah, fine. Do that. Don't stop it. Do that. Keep on doing it. See, பெரிய big giants, big giants in the sense here I am mentioning FANG companies. இப்போ அது மாங்குன்னு மாத்திட்டாங்க. Just Google this whenever you are free enough. So FANG na, F for Facebook, A for Apple, A for Amazon, N for Netflix, G for Google. மேங்னா இப்போ அந்த ஃபேஸ்புக் வந்து இப்போ மெட்டா நேம் வச்சாங்கனால எம் ஃபார் மெட்டா, ஏ ஃபார் ஆப்பிள், ஏ ஃபார் அமேசான், என் ஃபார் நெட்ஃபிளிக்ஸ், ஜி ஃபார் கூகுள். யூ கேன் இன்க்ளூட் மைக்ரோசாஃப்ட் ஆல்சோ இன்சைட் திஸ். இவங்களாம் டெக் ஜெயின்ஸ். இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்லாம் நீங்க இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்னா டேட்டா சயின்ஸ் தெரியாம நீங்க இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணவே முடியாது. நீங்க எந்த பொசிஷனுக்கு அப்ளை பண்ணாலும் சரி, மேனேஜர் பொசிஷன், எவ்வளவு பெரிய பொசிஷன் நீங்க அப்ளை பண்ணாலும் சரி, யூ ஷுட் நோ டேட்டா சயின்ஸ். யூ கான்ட் ஈவன் ஸ்கிப் இட். So even I am trying a lot. Let me see. Let us all hope for the best. Fine. I think ஒரு general overview கொடுத்துருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாத்துலையும். If you have any questions, you can ask me, and I can share you my LinkedIn profile if you are okay with it. சும்மா ஏதாவது கேட்கணும்னா கேளுங்கப்பா, எனக்கு தெரிஞ்சா சொல்றேன். தெரியலன்னா தெரியலன்றேன். நான் அப்படியே சமாளிச்சுக்கிட்டு இது பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டேன். விமர்சர்கிட்ட கேளுங்க, சொல்லுவாரு. அப்படி சமாளிக்க தெரியாதனால நிறைய இடத்துல அடி வாங்கினேன். If you have any questions, you can ask me. If I am system design படிக்கலாமா, what's that? Good. இது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண ஸ்கோப்லேயே இல்லை, பட் இட்ஸ் a வெரி குட் திங். நீங்க எல்லாரும் இப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் ஏஐ டிபார்ட்மெண்ட்ல தானே இருக்கீங்க. ஏஐ இஸ் ஆல்சோ வெரி பூமிங் டெக்னாலஜி. சிஸ்டம் டிசைன் இஸ் சம்திங், எப்படி சொல்லலாம், ஓகே ஃபைன். மிஷின் லேர்னிங், டேட்டா சயின்டிஸ்ட். மிஷின் லேர்னிங் வந்து உங்க சிஸ்டம் டிசைன் கீழே வரும். மனோஜ் கேவிஎஸ் சிஸ்டம் டிசைன் படிக்கலாம். அபிமனிஷ், you can go for it. Just start exploring it, and if you are too much interested, explore for some MS in that and try to do that. Someone raised their hand. Who is that? செக் பண்ணி பாத்தீங்களா ஒர்க் ஆகுதானு? சிவலக்ஷ்மி பி. யா,
If you're comfortable, you can talk. என்ன பலர் கையை வச்சுக்கிட்டு அமைதியா இருந்தேன்னு அர்த்தம். ஐயோ தட்டு போனா டென்ஷன் ஆயிட்டாப்னு நினைக்கிறேன். லெஃப்ட் ஆயிட்டாரு. கடைசி ரொம்ப தமிழ்ல பேசிட்டோமோ? அப்படிலாம் இல்ல தம்பி, எல்லாம் கேட்டுட்டு தான் இருக்கேன். இல்ல அந்த தத்து கோணான்னு அவருக்கு since he is the only person who is not comfortable in Tamil, I was talking in English. அப்படியா? அதுல ஒரு we have some other state students also from Andhra, so they are not comfortable, I think. Yeah, that's why I continued in English. But fine. I mean, after completing everything in English only, I started asking in Tamil, so that everyone are okay with that. மார்னிங் வந்து மகேஸ்வரி செஷன் எடுத்தா. மகேஸ்வரி யார் சார்? ஓம் பேட்ச் தானடா இல்லையா? மகேஸ்வரி என் பேட்ச். ஜூனியர், உனக்கு ஜூனியர். மகேஸ்வரி, செல்வப்பிரியா. தெரியல சார். ஓகே சரி, எல்லாம் அவுட்லைன் பண்ணிட்டியா? ஏதாவது டவுட்ஸ் கேட்டாங்களா? அபிமனிஷ் கேட்டாப்ல ஒரே டவுட், சிஸ்டம் டிசைன் படிக்கலாமா, வாட்ஸ் தட் அப்படின்னு. சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர்லாம் படிச்சுட்டு அதுக்காக சிஸ்டம் டிசைன் படிக்கலாம். சரி. ஆமா, அவருக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா he can opt for some MS in that. That is something too good. Machine learning அதோட வரும் அது. Okay, so and another thing is we need to arrange intern for our student in Vision Technologies. As of now in Vision Technologies, fresher interns வந்து I mean internsனாலே freshers தான் இது பண்ணணும். இப்போதைக்கு அவங்க ஃப்ரெஷர்ஸ் யாரும் எடுக்கிற மாதிரி தெரியல சார். நான் அதான் கேட்டிருக்கேன் அவங்கள்ட்ட, அவங்க பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா இட் இஸ் ஃபாஸ்டஸ்ட் க்ரோயிங் கம்பெனி அண்ட் ஆஸ் ஆஃப் நவ் கிளைண்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஹியூஜ் கிளைண்ட்ஸா இருக்கிறதுனால இவங்களுக்கு, அதாவது இன்டர்ன்ஸ் எடுக்கிற சிஸ்டம் எப்படி வரும்னா, கம்பெனிக்கு 4-5 ப்ராஜெக்ட் இருக்கு இப்போ அப்படின்னா they'll try to employ interns in that and they'll try to get the work through interns. So that அவங்களுக்கும் ஒரு வின்-வின் சிச்சுவேஷன். அவங்களுக்கும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாம், நம்மளுக்கும் வேலை நடக்கும். அந்த மாதிரி கம்பெனி நடக்கிறது. பட் இவங்க வந்து ஃபுல்லா கிளைண்ட் ஸ்பெசிஃபிக்கா இருக்காங்க. அதனால இப்போதைக்கு கிளைண்ட்ஸ் யாருமே வந்து இவங்க இன்டர்ன்ஸோ இல்ல ஃப்ரெஷர்ஸோ தே ஆர் நாட் அக்செப்டிங் இட். ஸோ இவங்க இப்போதான் டெவலப் ஆயிருக்காங்க கம்பெனியா வந்து. ஐ மீன் 2012 ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. நோ தே ஆர் கெட்டிங் டெவலப். ஸோ ஆப்வியஸ்லி in coming days, if the projects which we are doing, if it is getting a very good scope and having a very good market, yeah, we can opt for interns. This is Kalipan. How are you? நல்லா இருக்கா சார். எப்படி சார் இருக்கீங்க? Fine. சரி, ஒரே ஒரு clarification. சொல்லுங்க சார். What are the skill set required for your company as a fresher? சார் ஃப்ரெஷர் வந்து இப்போ ரியாக்டே அவங்க 2 years எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்குறாங்க. ஆமா, ஸ்கில் செட் வந்து இப்போ நான் ஒர்க் பண்றது முழுக்க கிளைண்ட் பேஸ்ட், இது சர்வீஸ் பேஸ்ட் அப்படிங்கறதுனால வந்து பேஸ்ட் அப்பான் கிளைண்ட்ஸ் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் இட் வில் பி கீப்பிங் ஆன் சேஞ்சிங். பட் ஓவராலா நீங்க கேட்டீங்க அப்படின்னா என் கம்பெனி மட்டும் இல்ல, நான் ஓவராலா இப்போதைக்கு ஜாவா, ரியாக்ட், ஆங்குலர், நோட், அப்புறம் கடைசியா சொன்னால டெவாப்ஸ்ல AWS, குபர்னெட்டிஸ், அஷூர், இதுக்கெல்லாம் வாண்டட் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. ஆனா அவங்க எதிர்பார்க்கிற மாதிரி ஆட்கள் வந்து கிடைக்க மாட்டேங்கிறாங்க. ப்ராப்ளமா தான். So what are the skill set related to our domain, artificial intelligence and data science? Any specific research going on in your company? As of now in my company it's not there, because artificial intelligence and data science or something like huge product based companies will be, I mean will be too much concentrated on that. Huge product based companies அப்படின்னா you can take Google, Atlassian, Microsoft, இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்லாம் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்புறம் டேட்டா சயின்ஸுக்கு they'll be giving too much importance because they'll be handling too much data.
ஸோ இந்த டேட்டா அனலிஸ்ட், டேட்டா சயின்டிஸ்ட் இந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்குலாம் இது ஓப்பனிங்கும் ஜாஸ்தியா இருக்கும், எக்ஸ்போஷனும் ஜாஸ்தியா இருக்கும். நீங்க டிசிஎஸ், சிடிஎஸ், இன்ஃபோசிஸ், விப்ரோ இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்லாம் வந்து அதுக்கான ரெக்குயர்மெண்ட் கம்மியா இருக்கும், பட் பே ரொம்ப நல்ல பேயா இருக்கும். டேட்டா சயின்ஸ் பே நல்ல பே. Sir, Danesh, I think you have shared everything, right? sir, ஆமா சார், ஓரளவுக்கு. ஆமா சார். சார் யாரோ Ponjos mute பண்ணிட்டானா? Ponjos, any questions? sir, sir, one question, sir. Yes, please. Sir, can I proceed in Tamil? ப்ளீஸ். சார் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். சார் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு இன்ட்ரோ கொடுக்கும் போது விமல் சார் சொன்னாங்க நீங்கள் பிளேஸ்மெண்ட்லாம் ரெகுலேட் பண்ணிட்டு வெளியே போய் ஸ்டார்ட் அப்பில் ஜாயின் பண்ணீங்கன்ட்டு. அது ஒரே ஒரு டவுட் என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் இப்போ நான் ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் சார். இப்போ நான் வந்துட்டு ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனியில் போக விருப்பப்படுதேன். சரி. அப்போ எனக்கு வந்துட்டு அதில் இது கிடைக்கல, ஜாப் பிளேஸ்மெண்ட் கிடைக்கல. ஸோ சர்வீஸ் பேஸ்டில் தான் கிடைக்கி. சரி. நான் அதை ரெக்ரெக்ட் பண்ணிட்டு வெளியே போகும்போது எனக்கு ஃப்ரெஷருங்க இது கொஸ்டின் ஆகாதா சார்? நான் முதல்ல சொன்னேன்ல உங்கள்கிட்ட, அதாவது அவன் எப்படி வரான்னா, 4 வருஷம் வேலை கிடைக்கலன்னா வெளியே போய் நான் தேடிக்கிறேன். தம்பி பொன்ஜோஸ் அவன் கேடர் வேற. சொல்லிடுறேன் தெளிவா. அது மட்டும் இல்ல சார், உங்களுக்கு அப்படி எதுவும் கொஸ்டின் வரலையான்னு கேட்டேன். அதான் சொல்றேன், அந்த மாதிரி எல்லாம் கொஸ்டின் வந்து நீங்க இது பண்ணதுக்கு தயார் அப்படின்னா ஃபைன். ஆனா இது வந்து கம்ப்ளீட்டா உங்களோட சொந்த ரிஸ்க்குங்க, உங்களோட சொந்த ரிஸ்க். ஏன் அப்படின்னா கிடைச்ச 2 ஆஃபரை நான் வேணான்னு சொல்லிட்டு அதுக்கடுத்து என்ன இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ண விடல. ஏன்னா இவனுக்கு ஆஃபர் கொடுத்தாலும் வேண்டான்னு சொல்றான் அப்படின்ட்டு என்ன இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ண விடல. அதனால வந்து கொஞ்சம் நான் வெளிப்படையா சொல்லணும் அப்படின்னா திமிர்னே வச்சுக்கோங்க. ஒரு ஹெட் வெயிட்ல தான் வந்து நான் என்னது கிடைக்காத நம்மளுக்கு வெளியே போனா அப்படின்னு நினைச்சேன். பட் ஐ எம் சேயிங் யூ த நம்பர் ஆஃப் இன்டர்வியூஸ் which I have attended right from May 2015 to July. I have attended around 47 interviews பெங்களூர்ல. 47 இன்டர்வியூஸ் அட்டன் பண்ணேன். 48th இன்டர்வியூ நான் சென்னைக்கு வந்தேன். 47th இன்டர்வியூ கடைசியா பெங்களூர்ல அட்டன் பண்ண இன்டர்வியூல தான் வந்து நான் செலக்ட் ஆனேன். என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, நீங்க ஃப்ரெஷரா வெளியே வந்து, அதாவது ஒரு ஆஃபர் இல்லாம நீங்க வெளியே வந்து சர்ச் பண்றீங்க அப்படின்னா யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு டேக் தட் ப்ரெஷர். ஐ ஒன்ட் அட்வைஸ் தட். அதாவது ஒரு ஃப்ரெஷரா வந்து கிடைச்ச ஆஃபரை விட்டுட்டு நீங்க வெளியே வந்து நீங்களா சொந்தமா தேடி போய்க்க போறீங்களா அப்படின்னு வந்து நீங்க சொல்றீங்க அப்படின்னா ஐ ஒன்ட் சப்போர்ட் இட். சரி பண்ணு அப்படின்னு ஐ ஒன்ட் சப்போர்ட் இட். பட் இல்ல நான் அப்படித்தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னா சரி, அதுக்கு மேல அதனால என்ன பண்ணுவேன்னா அப்படி பகைச்சிட்டு போயிருங்க. அடுத்து உங்க ஜூனியருக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்க மாட்டாங்க. ஆமா, நிறைய இருக்கு. தானேஷ் வாஸ் இன் தேர், அந்த சிச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுங்கிறது தானேஷ் நோ. ஸோ அது வந்து எப்படி சொல்றது, இட்ஸ் பேட் ரிமார்க் ஃபார் டிபார்ட்மெண்ட் ஆல்சோ. பட் ஒன்லி திங் ஹீ ஹேஸ் பொட்டன்ஷியல். 4 வருஷம் முடிச்சு அவர் 2 ஆஃபர் வாங்கினாரு. வெளியில போய் சர்ச் பண்ணா அவனுடைய ஸ்கில்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணா கிடைச்சிருச்சு. ஒன்லி திங் என்னன்னா ஹையர் பேக்கேஜ் போகணும். நல்ல இது என்ன நம்ம பாத்துக்கலாம். அவன் சொன்னால திமிர்ல போனேன் அப்படின்ட்டு, அந்த திமிர்ல போனாலும் அதை எடுத்துட்டு அதே காலேஜ்ல அவனுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கூப்பிடுறாங்க. இப்போ பிரச்சனை அதான். அதாவது என்ன அப்படின்னா, அந்த எடுத்த அந்த திமிரு முடிவுனால ஏற்படக்கூடிய எல்லா பிரச்சனையும் நீங்க மட்டும் தான் ஏத்துக்கணும். யார் மேல நீங்க பழி போட முடியாது. அது ஒண்ணு மட்டும் பண்ணிட்டான். இப்ப அவன் வந்து நீயா பண்றியா அப்படின்னா, ஆமா இட்ஸ் மை ஓன் டெசிஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்தான். பட் இட் won't work out in all places. That depends on situation. என்கிட்ட நீங்க கேட்ட கொஸ்டின் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஒரு சர்வீஸ் பேஸ்ல உங்களுக்கு ஆஃபர் கிடைக்குது அப்படின்னா அந்த ஆஃபரை வாங்குங்க. ஏன்னா இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு ஆஃபர் கிடைக்கிறது பெரிய விஷயம். ஒரு ஃப்ரெஷருக்கு நான் சொல்றது என்ன அப்படின்னா, ஒரு ஃப்ரெஷருக்கு அந்த ஆஃபரை வாங்குங்க. இஃப் யூ ஆர் சோ மச் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனிஸ், யூ கேன் டெவலப் யுவர் ஸ்கில்ஸ் சைட் பை சைட். நீங்க எதுல ஒர்க் பண்றீங்களோ அதுலயே உங்க ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ணி அதுக்கடுத்து ஒரு 2 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லயோ இல்லை 1 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லயோ ஒரு ப்ராடக்ட் கம்பெனிக்கு அப்ளை பண்ணுங்க. அப்ளை பண்ணி நீங்க இன்டர்வியூ கிராக் பண்ணி உள்ள போங்க. அதுக்குள்ள தானேஷ் ஹெச்ஆர் ஆயிருவாரு. நம்ம ஸ்டூடெண்ட கொஞ்சம் பேரை ரெக்ரூட் பண்ணிடுவாரு. ரைட்? ஆமா ஆமா, ஹெச்ஆர் ஆயிரும். என்ன தம்பி, அடுத்த ரோல் ஹெச்ஆர் தானே தம்பி? அடுத்து மேனேஜர் வரும் சார். அடுத்து டீம் மேனேஜர். ஆமா, டீம் மேனேஜர் அந்த மாதிரி. அதனால ஆஃபர் கிடைச்சது அப்படின்னா யாருமே அட்வைஸா கேட்டீங்க அப்படின்னா சரி கொஞ்சம் கடியாதான் இருக்கு, வேற வழி இல்ல.
அட்வைஸ் வந்து இது ஆஃபரை வந்து நீங்க மிஸ் பண்ணாதீங்க. எந்த ஆஃபர் கிடைச்சாலும் சரி, கிடைச்சிருக்க ஆஃபரை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 2 இயர்ஸ் 1 இயர் அந்த கம்பெனில இருந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணிக்கோங்க. அந்த 2 இயர் 1 இயர்ல உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் உங்களோட ஏரியா ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எது அப்படின்னு. நான் வேலைக்கு சேர்ற வரைக்கும் நான் ஆண்ட்ராய்டு டெவலப்பரா வேலைக்கு சேர்ந்தேன். ஆனா வேலைக்கு சேர்ற வரைக்கும் நான் ஆண்ட்ராய்டு டெவலப்பர். உள்ள போனே நான் ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்பர் ஆயிட்டேன். 6 வருஷம் ஆயிட்டு நான் இன்னும் ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்ல தான் இருக்கிறேன். ஸோ இட் சேஞ்சஸ் ஒன்ஸ் யூ கெட் இன் டு த இண்டஸ்ட்ரி இட் சேஞ்சஸ். ஸோ அதில் கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிக்கோங்க. ஆஃபர் கிடைச்சது அப்படின்னா நான் பண்ண தப்ப பண்ணாதீங்க, அது கொஞ்சம் கஷ்டம். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரிப்ளை சார். ஆமா, அப்படிதான் சொல்லணும், அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரிப்ளை தான் சொல்லணும், அதை வேற வழி இல்லை. Okay, any more questions or shall we wind up since already he is running out of time? He may sit and enjoy the session, but his company will calls. இன்னைக்கு ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணணும்னா அது சாட்டர்டே சண்டே உட்கார வேண்டியதா இருக்கும், அவ்வளவுதான். வேற என்ன பண்றது? Okay, any questions? நான் என்னோட லிங்க்டின் இது ஷேர் பண்ணியிருக்கேன், லிங்க் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். டு வாண்ட் யூ கேன் சென்ட் மீ சம் கொஸ்டின்ஸ் தேர். அண்ட் எனக்கு தெரிஞ்ச எதாவது இருந்துச்சுன்னா ஐ வுட் சப்போர்ட் யூ. விச் இஸ் த பெஸ்ட் ப்ராடக்ட் ஆர் சர்வீஸ் பேஸ்ட் கம்பெனி? பெஸ்ட் ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் ஆர் பெஸ்ட் சர்வீஸ் பேஸ்ட் கம்பெனின்னு எதையுமே சொல்ல முடியாது. ஐ மீன் யூ கேன் கிவ் ரேங்க்ஸ் பட் யூ கான்ட் சே திஸ் இஸ் தி பெஸ்ட். ஸோ ப்ராடக்ட்ஸ்லையும் சரி சர்வீஸ்லையும் சரி அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்குது. இப்போ ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான கம்பெனிஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா அமேசான், வால்மார்ட், ஆப்பிள், மைக்ரோசாஃப்ட், கூகுள். This will be the thing. ஈவன் இந்தியாலலாம் நீங்க நினைச்சே பார்க்க முடியாத அளவுக்கு பே கொடுத்து உங்களை எடுத்துக்கக்கூடிய கம்பெனிஸ்லாம் இருக்குது. ரேசர் பே கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? when you pay something in your ஃபோன்பே ஆர் பேடிஎம், ஃபர்ஸ்ட் அவங்க தான் சப்போர்ட் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ரேசர் பே சேனல் மூலியமா தான் உங்க பேமெண்ட் எல்லாம் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு. ரேசர் பேல ஒரு 2 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்குலாம் நல்ல பே. அதாவது நீங்க நம்ம வந்து இந்த அமெரிக்கன் கம்பெனிஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். there are some very few and very good Indian companies also. Zogo is a very good example for that. What about Danny company, Freshworks? That is also an Indian based company and it is too good. அவங்க வந்து SaaS மாடல் தெரியுமா? நீங்க இப்போதைக்கு have you ever come across this term SaaS? Software as a service. அதான் SaaS மாடல். அது வந்து SaaS மாடல் ரன் ஆகிற கம்பெனி. அவங்க வந்து ப்ராடக்ட் கம் சர்வீஸ், அவங்களே ப்ராடக்ட் வச்சிருக்காங்க, அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு அவங்க சர்வீஸும் ப்ரொவைட் பண்றாங்க. ஜோகோ அதே மாதிரி தான், அவங்களோட ப்ராடக்ட் அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு அவங்க சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. இந்த கம்பெனி அந்த ப்ராடக்ட்டை பை பண்ணுதோ அந்த கம்பெனிக்கு அவங்க சர்வீஸும் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. ஜோகோ, ஃப்ரெஷ்வொர்க்ஸ் எல்லாமே சாஸ் பேஸ்ட் கம்பெனி. அதான் அவங்க சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட் தயாரிச்சிருவாங்க, அது குறிப்பிட்ட கம்பெனிக்கு மட்டும் விற்பாங்க. இப்போ நீங்க கூகுள், மைக்ரோசாஃப்ட்லாம் எடுத்தீங்கன்னா குறிப்பிட்ட கம்பெனி விற்கிறது இல்லை, நீங்களே வாங்கி யூஸ் பண்றீங்க, ஒரு எண்ட் யூசர் வாங்கி யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி தான். அதனால தான் அந்த ப்ராடக்ட் கம்ப்ளீட் ப்ராடக்ட் பேஸ். இதெல்லாம் சாஸ், சாஃப்ட்வேர் ஆஸ் அ சர்வீஸ் கம்பெனிஸ். ஃப்ரெஷ்வொர்க்ஸ் இஸ் ஆல்சோ வெரி குட் கம்பெனி. ஆஸ்க் மீ, நம்ம பெருசா பார்த்து ஏன் பண்ணிட்டு இருக்கோம், அமேசான், ஆப்பிள், மைக்ரோசாஃப்ட் அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம். பட் we have so many gems inside us. Razor Pay, Zogo, அப்புறம் எப்போ சொன்னல ஃப்ரெஷ்வொர்க்ஸ். இது இங்கேயே இன்டர்வியூ ப்ராசஸ் எல்லாம் கஷ்டமா தான் இருக்கும். இங்கேயே நீங்க இன்டர்வியூலாம் கிராக் பண்ணா டேட்டா செக்ஸ் அல்காரிதம் தெரிஞ்சுதான் ஆகணும். அதனால தான் டேட்டா செக்ஸ் அல்காரிதம் மாறி மாதிரி சொல்றது. நாளைக்கு மேக்ஸ் அவர் கொடுக்கணுமா? என்னது அங்கேயா சார்? Okay, Danesh. So I think almost we have taken your 1.5 hours time. They have a max session next hour, so it will be better if we have you physically in our campus and to share the knowledge for a single day. It will be better, I think. பாப்போம் சார், சொல்றேன். Okay, Danesh. So thanks for sparing your time and effort for sharing your views. It's been a great travel and I think our students have thoroughly enjoyed the sessions, right? ஆனா முடிஞ்ச அளவுக்கு ரொம்ப போர் அடிச்சிடக்கூடாதுன்னு தான் பண்ணியிருக்கேன். பார்ப்போம், அவங்கள்ட்ட கேளுங்க, கேட்டு கேட்டு உனக்கு சொல்றேன்.
சரிப்பா, ஓகேப்பா. தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்ஸ் டு ஆல் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ஸ் அண்ட் செகண்ட் இயர்ஸ். Hope everyone has enjoyed the session, right? Yes, thank you, sir. Tarun. Great session. சார் வேணாம், அதுக்கு நீங்க தானேஷ்னே கூப்பிடலாம். இல்ல ப்ரோனா சொல்லுங்க. வயசாயிடுச்சு தம்பி, சார் தான் சொல்லுவாங்க. சரி சார், காலத்தை கல்யாணம் பண்ணு. அதுக்கு நம்ம தனி மீட்டிங் வச்சுக்குவோம். Okay, boss. So this we can wind up this session, right? Yeah, okay. Okay, Danesh. Thank you. Thanks and bye. Thank you everyone. Take care. All the best for your future. Bye. Bye.